Good evening, Notice 8 Nagamis News viewers Khan, Ajilaga main headlines. NNC FGM Bra Fatorde, IAF radar installation against opposed Kursia. Manipur 3 June tire workshop Julabo Kuranimite arrest Kursia. West Bengal de TMC MP mob pra attack Kurabichde Jokhom Khaisha. BLA ra alag attack loa de kom se kam 42 Pakistani army moraise kohine janaise. Zopra Verobra lead kura NNC FGN pra Fatorde Indian Air Force pra mountain radar system install kuribo kwado oppose kurse. Statement de rally wali kilonser vepuzo koise ki itu kamtu lubole na parbo aro naga manuge eku kotha na kurigena jai ase koise. Group LH kurse ki naga sovereignty ke hisab na thaga aro naga mati de militarize kuribo laga kam ase kohine janaise. NNC FGN claim kurse ki government of India aro armed forces pra development security aro law and order laga naam te bichi diktar na hoile bi mishamchi kam kurigena aise koise. Tai khan bi janaise ki itu proposal to democratic means te pra Indo Naga political issue to resolve kuribo kwado ulta hoise koise. Tai khan bi koise ki center pra agreements commitment aro kotha kurigena thaga sob hisab na thaga nishna hoi jaise kokina janaise. Tai khan aro bi warn kurise ki radar installation nimite region te risks anibo pare aro tai khan bi inika matter to naga manuge kotha kurigena decision lubo lage kokina janai dise. Manipur laga Kampopi district te 3 June pra tire workshop ekta julabole koshes kura nimite arrest kurse. Itu to Kampopi police station te FIR register kura bechite hoa laga ase. Accused khan Mangmin Hao, Lokjam, Satgolal Sitho, Satgolal Sitlo, aro Segunlal koigena identify kurse. June khan itu incident de involved lagise. Police pra janaise ki itia legal proceedings nimite investigation loigena jai ase. Itu mojode security forces khan bi Manipur de operations alag bishi loigena jai ase. Kote authorities inform kurse ki public safety aro mishamshi kam rukhabo nimite kom se kam 115 nakas aro checkpoints set up kurikena ase gorse. Imphal the Coalition for Indigenous Rights Camping pra Mayambam Samorjit Luwangke Mopra Asal Kurado condemn Krushe. Group janaise ki Democratic Students Alliance of Manipur like a former president ke Mopra ete Krushe kote duita makira taike moto dise kokina janaise. CIRCA janaise ki Manipur situation biade thaga time aro iniga incident to ekdam lobo naparila ase kokina janaise. Tai khan bi janaise ki Luwang to COMI laga really debi thagise kote tai public causes te involve kurabi dikhi pai goina janaise. Organization janaise ki iniga activists ke attack kurado indigenous communities pra challenges face kuri thaga nimite khara gurubole komjor kuri dia hi ase koina janaise. CIRCA bra itu incident te kun thagise etu hange age ahigena publicly apologize kuribole janaise. Group P janaise ki inika tension choli thaga time education aro economic activities khan support kuribole janaise. Etu statement to CIRCA Secretary General Lei Sheng Them Lamyan Ba Meitebra issue kurse. West Bengal de aji Mitali Bag June Trinamool Congress Party laga MP asi tai laga convoy ke Gokhat Hugli district te attack kura bechite jokhom hoise. Etu incident to tai election rally di jabole rasta de thaga time hoi laga ase. Tai laga gari to mari gena biya kurishi aro tai ke glass bhangarwa lagi gena jokhom hoise kote tai treatment nimite hospital de lo jaise. Bag LH kurse ki etu to Bharatiya Janata Party BJP bra kurse kote tai election commission ke bi khushi na pai janaise aro koise ki etu situation tu tai khani sob responsible ase ko gena janaise. Hoile bi BJP bra etu allegation tu deny kurse aro koise ki nijor TMC party inika kam first shuru kurila ase ko gena janaise. Tai khan bi claim kurse ki BJP workers khan jokhom khaise aro gari khan bi biya hoi gena ase ko gena janaise. Etu jamala bichide itia election commission bra district administration ke detailed report mangi gena ase. International news te Balochistan Liberation Army bra Pakistan forces opor alag attack hoado tai khan bar kurisi goina responsibility loise. April 15 aro April 25 majode attacks khan kurade kam se kam 42 military personnel ke moraise kunuba ge jokhom kurse aro ekjun ge do capture kurisi goina local media report janaise. Statement de BLA spokesperson Jian Baloch koise ki group pra IED attacks ambushes raids aro drone strikes khan kurse aro olop time nipte alag security posts aro facilities te control kurigena thagise koise. Group P Kalat Dalbandin Surab
আৰু কোয়েটা ওচৰতে এটেক্স কৰাটো তাইখান কৰিছে কইনা জানাইছে আৰু হাতীৰ আলাগ আলাগ চিজ কৰিছে আৰু গাড়ী ঘৰ খান বি বাঙাই দিছে কইনা জানাই দিছে